Hello and welcome to another video on GCSE Italian. Let's get right into it. Question number 1 has to do with Il Palio di Siena. Some Italian teenagers talk about Il Palio di Siena. Let's read about Daniela. Adoro il Palio perché ci sono turisti da tutto il mondo. Tutti vengono a Siena per divertirsi. Carlo. Quello che mi piace di più è vedere i cavalli. Mi piace anche andare in giro per le strade con gli amici. Let's look at Alessandra. Vado ogni anno e mi metto un costume molto elegante. Gino. Per me ci sono troppe persone in centro e così non mi piace. Preferisco stare a casa. The question is, what do they say about Il Palio? Okay, so enter either Daniela, Carlo, Alessandra, or Gino. You can use each person more than once. An example has been done for you already. Who prefers to stay at home? Gino. Okay, so if you look there, Gino says, preferisco stare a casa. I prefer to stay at home. A enjoys spending time with friends. Let's see who it is. That would be Carlo because he says, I like to go out with my friends. So that's Carlo. B does not like the crowds. That would be Gino, because Gino says there are too many people in the city center, and I do not like that. So that's Gino. C, who gets dressed up for the event? That is Alessandra. Alessandra says that she goes to the event every year and she puts on a costume. So that's Alessandra. For D, they want to know who likes seeing people from all over the world. That would be Daniela because she says that she loves Il Palio because there are a lot of tourists from all over the world. Let's do E and F together. It says who loves to see the animals and who always goes to the Palio. Carlo loves to see the animals because he talks about horses. Okay, and who likes going to Palio? That would be Alessandra because she says that she goes every year. So we have Carlo and Alessandra. Let's go to question number 2. A volunteering opportunity. Read the extract from a website below. Un'opportunità di volontariato. Per la stagione estiva cerchiamo giovani volontari per accompagnare i bambini nei soggiorni studio all'estero. I giovani dovranno avere almeno 23 anni ed essere disponibili per 2 settimane dalla fine di giugno alla fine di luglio. Prima dell'inizio del soggiorno, i giovani parteciperanno a un incontro di formazione gratuito che si terrà in diverse città italiane in marzo. Complete the gap in each sentence using a word from the box below. There are more words than gaps. Example, they are looking for young people for the summer season. How do we know it's summer? It says here, la stagione estiva. Okay, estiva means summer. A, the young people will accompany children who wish to study. Let's see. Okay, so they will be accompanied children who wish to study abroad. Okay, all'estero, abroad. So we're crossing abroad out and writing that here. B, to take part, you must be 23 years old. So free in Italy, a fortnight, May, at least, winter, March, expensive, 2 months, under. Okay, so the options to choose are between at least or under. Okay, let's find out. So you have to be at least
23 years old. Okay, at least. C, you will need to be available for at least 2 weeks from the end of June to the end of July. Okay, so 2 weeks. So we're going for a fortnight. So at least a fortnight. D, the training course before the trip will be, so in the text it says that the training course will be free, gratuito, free. So free. Lastly, the training will take place in, so it will take place in March, marzo, March. Question number 3, my school. Read Valeria's blog. Sono già 10 mesi che sono nella nuova scuola e mi ci trovo molto bene. La scuola è piuttosto piccola, situata in un piccolo paese di montagna, dove di bambini ce ne sono ben pochi. Monica e Rosalba sono le mie migliori amiche, con cui di solito gioco negli intervalli. Siamo nel gruppo di teatro della scuola e ci piace tanto. Answer the following questions in English. You do not need to write in full sentences. Number 1. How long has Valeria been a student at this school? She says 10 months. 10 mesi. 10 months. Number 2. Where is the school situated? She says that it's in a small town in the mountains. Question number 3. Which extracurricular activity does Valeria do with her friends? She says that they are in the theater group. So we would say drama, okay, or theater. The blog continues, ok? All'ora di musica impariamo a suonare la chitarra e a cantare. Ogni fine anno organizziamo uno spettacolo che ha lo scopo di divertire i genitori che lo vengono a guardare. Per di più, invitiamo i nostri genitori ad assistere alle partite di pallacanestro. Assistere has been translated for you into to attend. So we're now looking at question B. So question is, when do the pupils organize a show for their parents? Say it at the end of the year. Second question, when else do they invite their parents to come into school? Says they invite them to attend basketball games or matches. Question number 4. Cosa è successo a tre fratelli calciatori by Gianni Celati? Read the extract below about three brothers. Questa è la storia di tre fratelli che erano bravissimi giocatori di calcio. Uno aveva 17 anni, gli altri due erano gemelli di 15. Di loro si parlava in tutta la periferia dove abitavano e anche gli appassionati di altre squadre li andavano a vedere giocare alla domenica mattina in piccoli campi alla periferia di Milano. I fratelli hanno partecipato a molti tornei di squadra e hanno fatto vincere molte partite alla loro squadra. Una volta sono andati a giocare a Milano nel grande stadio di San Siro, prima di guardare una partita tra due squadre famose e internazionali. Put a cross in the correct box. Example,
The three brothers were good football players. Okay, we know that because it says it here. Bravissimi giocatori di calcio. Question number 1. Two of the brothers were very skillful, the same age, 17 years old, not passionate about football. Let's see. It says here that one of the brothers was 17 years old, whereas the other two were twins and they were 15. So the answer is B. Second question, the brothers lived in the city center, the countryside, the suburbs, a small town. Let's find out. So it says they live in La Periferia, so that's the suburbs, okay? Question number 3, they used to play football on Saturday mornings, Saturday afternoons, Sunday mornings, Sunday afternoons. So it says that they play domenica mattina. Okay, domenica means Sunday, mattina means morning. So the answer is C. Question number 4, they helped their football team to win a tournament, lots of matches, a trip to the San Siro Stadium, a few matches. Okay, here it says that the brothers participated in a lot of tournaments and they helped the team win a lot of matches. Okay, so that's B. Question number 5, they went to the San Siro Stadium to play a match, watch a match between two local teams, buy souvenirs, play against an international team. So here it says they went to play in Milan in the San Siro Stadium. So that last question, A, is the correct answer. Question number 5, read these information from a website. San Vito, lo Capo, è spesso descritta come una delle migliori spiagge d'Italia. Per di più potete andarci senza spendere €1, ma ci sono anche stabilimenti balneari a pagamento che affittano lettini e ombrelloni. Questi stabilimenti offrono anche attività come la pallavolo e gli scacchi. L'anno prossimo aggiungeranno anche il calcio e l'equitazione. Alcuni stabilimenti puntano su una clientela giovane che dorme durante il giorno al sole e la sera si scatena con musica nei bar. Offrono pure gelati a metà prezzo per quelli con la carta dello studente. Okay, so here you can see that some words have been translated for you, so make sure you pay attention to those words. So for the questions, it says answer the following questions in English. You do not need to write in full sentences. A. How is the beach at San Vito lo Capo often described? Here it tells us that it's often described as one of the best in Italy. Question number 2. Name one leisure activity that is currently on offer at the beach clubs. On the second paragraph, it talks about volleyball and chess. So, volleyball. C. Who can get ice cream at a reduced price? On the last paragraph, it says that ice cream is being offered at a reduced price for those who have student cards.
Question 6. Read the extract below. Michelle talks about his friends. Quella maledetta estate è rimasta famosa come una delle più calde del secolo. Ad acqua traverse, gli adulti non uscivano di casa prima delle 6 di sera. Solo noi ci avventuravamo nella campagna abbandonata. Mia sorella Maria mi seguiva dappertutto. Voglio fare quello che fai tu, diceva sempre. Salvatore era il mio migliore amico. Aveva 9 anni, la mia stessa età. Antonio, detto il Teschio, era il più grande della banda. Poi c'ero io, Michele. Quando facevamo le gare in bici, il Teschio arrivava primo. Salvatore secondo ed io, che avevo mia sorella con me, arrivavo ultimo perché lei cadeva sempre. Okay, so as usual, you've got words that have been translated for you already. Answer the following questions in English. You do not need to write in full sentences. A. What was the weather like that summer? So it says that it was una delle più calde, okay? So one of the hottest. So since it says you do not need to write in full sentences, you can just say hot. B. Why did Maria follow Michele everywhere? The answer is voglio fare quello che fai tu. Okay, so she wanted to do the same thing that he did. C. How old was Michele? Here, he says that Salvatore was his best friend and he was 9 years old, so my same age, so 9. D. Why did Michele always come last in the bicycle races? It tells us that he always came last because his sister always fell down. Okay, or you could even say that it's because he had his sister with him. We're now in section B, un film italiano. Leggi queste informazioni su un film italiano. Il postino ha luogo su un'isola del sud Italia. Segue la storia di Mario, Ropolo, un giovane disoccupato. Sull'isola abita anche il famoso poeta Pablo Neruda. Mario comincia a consegnargli la posta ogni giorno. Mario trova il poeta sempre più affascinante, passano i giorni insieme discutendo di tutto. Mario incontra una donna che si chiama Beatrice, si innamora di lei e i due si sposano. Poi Neruda lascia l'isola. 5 anni dopo, Neruda torna sull'isola e va subito a trovare Mario, però alla fine ci sarà una brutta sorpresa. The instruction is completa ogni frase con una parola dal riquadro. Attenzione, ci sono delle parole in più. So it's very similar to section A where you had words in a box and you had to choose the correct option. Example, il film ha luogo nel sud del paese. So they want to know, well, first of all, the extract is talking about a movie. And in the example, they're asking, where does the movie take place? Okay, so where is the setting? So we've got Sud. In fact, here it says Sud. Okay, so South Italy. So A, all'inizio del film, Mario non ha. So at the beginning of the movie, Mario doesn't have what? It says here that he is unemployed, giovane disoccupato. So work is the correct option. He doesn't have a job. B, Pablo Neruda è un uomo molto. So Pablo Neruda is a man who is very. So this is the first time Pablo Neruda is being mentioned and he's been described as a famous poet.
So if he's famous, it means that he is well known. So conosciuto. Sì, Mario e Neruda hanno un rapporto. So Mario and Neruda have what kind of relationship? Here it says that they both spend days together talking about everything. So we could say that it's quite a close relationship. So the correct word is stretto. D, Beatrice e la di Mario. So who is Beatrice to Mario? Let's find out. When Beatrice is first mentioned, they tell us that Mario falls in love with her and he marries her. Okay, si sposano. So she is his wife. The word for wife is moglie. So Beatrice è la moglie di Mario. I. La fine del film è, so the end of the movie is. It tells us that at the end there is an ugly surprise. So the right word is negativa, negative. Question 8. Leggi il blog di Francesca. Purtroppo i miei non mi danno soldi ogni volta che li chiedo. Me li devo guadagnare lavando i piatti e pulendo casa. Però spendo questi soldi in meno di 2 giorni. Così ho chiesto a mio papà se potevo aiutarlo nel suo ufficio in città e ha accettato. Quindi ogni venerdì e sabato dovrò aiutarlo con le fotocopie e il caffè. Non so quanto guadagnerò, ma spero di risparmiare abbastanza per andare in vacanza in Spagna con le mie amiche. Con le amiche. Comincio il lavoro domani, ma non sono così ottimista. Non so proprio cosa aspettarmi. Metti una croce nella casella corretta, ok? So put a cross in the correct box. Esempio, per guadagnare soldi Francesca deve. So the example says, what does Francesca do to earn money? The correct answer is B, so she helps in the house, aiutare a casa. Okay, so this is what she does. She washes the plates and she cleans the house. Question 1, Francesca spende I soldi. So they want to know how she spends her money. Is it quickly? Is it every day? Is it rarely or in the weekend? So here Francesca tells us that she spends her money in less than 2 days. Okay, so she spends it quickly. Rapidamente. Suo padre non lavora il sabato, lavora all'estero, lavora in città, non lavora in ufficio. So her father does not work on Saturday, works abroad, works in the city, doesn't work in an office. Let's see. She tells us here that she has asked her father if she can help him in his office in the city, in città. So that's C, lavora in città. 3. Francesca lavorerà 2 giorni alla settimana in un negozio, solo il sabato in un caffè. So where would she be working, or when would she be working? Is it twice? Is it 2 days a week in a shop on Saturdays or in a coffee shop? Here she mentions venerdì e sabato, so Fridays and Saturdays. So that would be 2 days a week. So 2 giorni alla settimana. 4. Con i soldi che guadagnerà vorrebbe. So what does she want to do with the money she's going to earn? Is she buying clothes? Is she traveling? Is she going to do a Spanish course or is she going to Sardinia? She says that she would like to go on holiday in Spain with her friends. So the correct answer is B, viaggiare.
Number 5, Francesca non vede l'ora di cominciare il lavoro, si sente molto positiva, comincerà il lavoro la settimana prossima, si sente un po' preoccupata. So what they want to know is what are her feelings towards going to work for her father. So towards the end of the blog, she says, non sono così ottimista. Okay, she isn't positive about it. Non so proprio cosa aspettarmi. I don't know what to expect. So the correct answer would be D, because she's worried. Okay, she's a bit worried. Question number 9, alberghi a Sorrento. Hotel Nizza. Questo albergo economico si trova vicino alle stazioni degli autobus e dei treni e offre camere comode a un buon prezzo. Nelle vicinanze troverete negozi, ristoranti e bar. Hotel Continentale. Tutte le camere hanno un balcone con meravigliose viste e la connessione wifi gratuita. C'è anche una piscina all'aperto, il ristorante serve cucina regionale e specialità di pesce. Hotel Il Farro. Situato a pochi passi dalla spiaggia, questo albergo vanta una posizione ideale per effettuare gite a Pompei e a Capri. Nel ristorante potrete assaggiare piatti della cucina internazionale. Hotel Leone. Ogni camera è dotata di aria condizionata. Vi serviremo ogni mattina una colazione con cibi dolci e salati. L'albergo offre ai clienti un parcheggio gratuito. So this extract is talking about different hotels that you can find in Sorrento. Okay, you've got Hotel Nizza, Continentale, Il Faro, and Leone. Let's look at the questions. So, qual è l'albergo corretto? Scegli tra Nizza, Continentale, Il Faro e Leone. Okay, so we have different statements in regards to each hotel, and you need to write down which one is the correct one they're referring to. Is it Nizza? Is it Continentale? Is it Il Faro or Leone? In the example, it says, per quelli che amano lo shopping, l'hotel Nizza è perfetto. So for those who love shopping, Nizza Hotel is perfect. So let's find out why it's perfect. Okay, if you're looking at the paragraph on Nizza, it says that you can find shops next to it. Okay, so that would be the reason why it's perfect for those who love shopping. E se vuoi viaggiare con I mezzi pubblici, l'hotel è ideale. So if you want to travel with public transport, which hotel is ideal? Let's see. So, mezzi pubblici. If you're looking at the paragraph about Hotel Nizza, it mentions the fact that the hotel is quite cheap and it's located close to the bus and the train station. So, Nizza. B, per essere vicino al mare, vieni all'hotel. So, which hotel is close to the sea, to the seaside? That would be Il Farro, because it mentions the fact that it's located close to the beach. Il Faro. C, se non vuoi spendere troppo, scegli l'hotel. So if you do not want to spend too much, which hotel would you choose? It still needs, because earlier, remember I said that it's quite a cheap hotel. Okay? And we know this because it says here that it's cheap, economical. L'hotel piacerà a quelli che amano la cucina locale. So here it's talking about those who love local food. Which hotel do you think they would like? That would be Continentale. Okay, Continentale, because it says that the restaurant serves regional food, okay, or local food. So Continentale.
And lastly, per chi vuole venire con la macchina, l'hotel è una buona scelta. So for those who want to come by car, which hotel is a good choice? That would be Leone. And this is the reason why. It says here that the hotel offers free parking to its clients, to its customers. We are now in section C, and that's the last question. It says, translate this passage into English. Mi piace essere giornalista. Le lingue sono molto importanti per il mio lavoro. Parlo francese e inglese e l'anno scorso ho cominciato a imparare il tedesco. L'estate prossima ho intenzione di andare in Spagna. Vorrei fare un corso di spagnolo. So, let's translate the first sentence. Mi piace essere giornalista. I like being a journalist. Le lingue sono molto importanti per il mio lavoro. Languages are very important for my job. Parlo francese e inglese. Che parlo francese e inglese. I speak French and English. E l'anno scorso ho cominciato a imparare il tedesco. And last year I started learning German. L'estate prossima, so next summer, ho intenzione di andare in Spagna. Next summer, I intend to go to Spain. Vorrei fare un corso di spagnolo. I would like to do a Spanish course. Okay, so that's the end of the video. I hope you found it useful. If you want to learn more about GCSE Italian, make sure to subscribe to my channel now. Not later, not tomorrow, now.